I think that's the perfect segue to our next panel. Our next panel, who will also be touching on this topic of politique publique. Voilà, perfect. Okay, so first up, so Carel will be speaking first from this panel, and then Vladimir will be sharing his thoughts as well. Let me spotlight Carel for everyone. Okay, Carel, tu es là? Oui, je suis là. All right, the floor is yours, Carel. OK, perfect. Bonsoir. Bonjour encore tout le monde. M'a fait présentation pendant, enfin, m'a fait petit talk pendant en créole et nous demandons justement intervenir sur plusieurs points, spécialement comment justement nous capables de joindre un plus gros audience pour culture et haïtien. Moi, je pense que sont bonnes questions parce que son bagage comme toujours à poser tellement de questions pour lui, pour qui ça nous aussi riches, et puis nous sentir que c'est nous-mêmes encore qui avons consommé pour pas faire pas. Alors que il est facile, par exemple, moi, New York, là, qu'on y a, que m'a passé, puis me dans des soca qui joué dans un restaurant, ou bien, et dans des, justement, France, en pile musique qui sorti Ghana, Nigeria, ou bien n'importe quel autre pays en Afrique. Moi-même, j'ai une théorie sur ça. Je pense que c'est parce que nous pas gagné vraiment une diaspora qui fort, qui tournait ambassadeur culturel et qui portait le plus loin. Et moi, rejoins un petit cas, ça, on se dit à l'heure, par rapport à comment chaque Haïtien est capable d'être ambassadeur de culture là, pour permettre que l'audience arrive plus loin. Nous toujours prendre un exemple très simple. Ou pour aller dans baby shower haïtien, ou attendre toute musique du monde. Mais si vous allez dans baby shower, on dit un Jamaïcain ou bien un Trinidadien, il est très difficile pour entendre des musiques du monde, ça, parce que justement, ils consomment musique par eux en pile. Et là, justement, diaspora, tout, anti-classe divisé par rapport à ces protestants, pas peut-être à l'embarras haïtien, ou bien moi, sur Pétionville, pas dans tel bagage, ou bien je suis en bas la ville, pas fait tel bagage. So, pour moi, je pense que gagner une sorte de conscience et d'appropriation culturelle qui n'est pas faite dans la diaspora en particulier sur toute l'année. Mais bien sûr, 18 mai, 1er janvier, tout le monde est haïtien parce que justement, we're waving the flag, on a mangé ce bijou, etc. Tellement il y a l'autre bagaille que nous capable de permettre que l'autre culture que nous connectons avec à l'étranger, en France ou bien aux États-Unis ou bien au Canada, n'importe qui côté dans le monde, là, parce que nous avons des amis de toutes nations qui travaillent avec nous, ou bien des mondes que nous collaborons avec, ou des partenaires de business que nous sommes capables de faire consommer culture la caille. Et je crois que ça tellement important. Moi, je connais bien sûr qu'il y a des gens qui battent objectif pour faire ça. Mais s'ils fait on a bigger scale, on ne va pas parler de comme c'est challenge, social media, things like that, but on a bigger scale, like tout le monde a conscience pour ça, il est capable d'intéressant. Et mais en même temps, on peut réaliser chaque monde ça retourne en diaspora, toujours pour fierté, le ouais que gagnant haïtien, le ouais one dans la télévision, oh, c'est haïtien, ouais, bon bagage, etc. Mais peut-être qu'il n'y a pas non événement que on a organisé. Donc, moi, c'est que nous devons justement arriver dans le niveau côté que nous essayer de convertir et conscientiser la diaspora pour que justement nous capables de tourner un plus bon ambassadeur de culture pays en action dans ça que l'a fait et tous les jours. Pas de façon superficielle. Ça veut dire des gens qui sont capables de jouer une information tout pour promouvoir culture. Moi, je connais un pile monde dans les médias, par exemple, puisque moi, dans les médias, qui fait des efforts pour qu'un Haïti, non tendance quelconque. Sur Instagram, il y a plusieurs pages qui postent des bagailles qui ont rapport avec Haïti. Mais on sentit que ils n'ont pas fait avec un purpose. Ils ont fait parce que, bien sûr, les by like, les créer engagement, mais there's no purpose behind it. And I think also like we really need like media platforms, social media influencers that can do it with a purpose. And the purpose would be to promote Haitian culture. Et to promote Haitian culture dans tout sens. Parce que très souvent, nous parlons de culture, nous avons musique, nous avons carnaval, nous avons rara, mais charger notre bagage encore qui est dans la culture, donc qui rend nous haïtiens, que nous-mêmes nous capables de promouvoir. Et puis, of course, I think we need to support and also encourager la création d'autres entités qui sont capables dans la diaspora et même en Haïti, qui fait des plateformes de Centre d'art, par exemple. Une présentation à l'India pour montrer un petit cas comment il y a une institution campée et promote l'art haïtien, et ceci depuis longtemps. Et il y aurait été jusqu'à présent. C'est que situation, par exemple, facile pour eux non seulement jouer un funding, pour jouer une série de bagages, mais au fait.
dans diaspora, il y a plusieurs autres institutions. Par exemple, je dis, hein, moi, animé un événement pour Haiti Cultural Exchange, qui lui-même fait un pile effort pour créer opportunités pour attirer sur une plateforme, pour exposer à d'autres communautés. Mais nous avons besoin beaucoup plus que ça, parce que, of course, New York continue très divers, tout, etc. Il peut-être gain plus d'opportunités pour l'organisation qu'on s'agrandit et continuer, mais nous besoin dans toute notre communauté. La dame là qui est en France, qui venait de parler, qui dit que le power est haïtien, lui-même peut-être qu'il a pour initiative avec deux trois hommes qui pas forcément haïtiens pour exposer l'art haïtien à d'autres personnes. Et c'est dans ce sens que je pensais que pour nous vraiment pousser et joindre un plus gros audience pour culture nous, c'est appropriation ça pour nous faire, pour nous dire ça c'est pas nous, c'est ça qui rend nous fiers, c'est ça que nous gagnons et c'est ça que nous allons exposer au monde. Et c'est exactement ce que quelques pays dans les Caraïbes l'ont fait. Mal Trinidad dernièrement dans le carnaval, moi, ouais, j'ai que fier de carnaval, j'ai que poussé carnaval, j'ai que pour eux même c'est plus gros carnaval que vous gagnez dans les Caraïbes. Là, effectivement, il y a plus gros carnaval dans les Caraïbes là, par rapport à l'attraction que vous créez, l'argent qui est en train de Trinidad pendant la période. Ça, c'est extrêmement intéressant. L'Europe africain et tout. Bon, Afrique, sont gros continent qui est beaucoup plus facile pour que on artiste sorti Ghana, il éclate Nigeria, ou bien on artiste sorti South Africa, et puis il éclate Kenya. Mais nous-mêmes qui sortis dans les Caraïbes là, nous toujours dit que nous avons des difficultés de langue, de barrière et toute qualité de bagage, mais nous avons gros diaspora, nous avons gros membre diaspora. Et si nous prends Trinidad par exemple comme exemple, puisque moi je suis très intéressé par rapport à ce sujet ça, Trinidad 10 fois plus petit que Haïti, il y a 1,5 million de monde qui vivent sur l'island dans l'autre bois. Il y a une diaspora qui est littéralement plus petit passé, mais il y a une musique qui chaud, et parce que justement, toute diaspora est très fière de Soca. Léo aller dans le carnaval Notting Hill, par exemple, et London, c'est Trinidadien qui littéralement fait. Léo met des amis, ils viennent enjoy culture, ils viennent manger doubles, ils mangent aussi, ils viennent enjoy justement et tout ça que vous avez fait. Et ça, pour moi-même, m'a parlé puisque Vladimir là ou même Régine, son feeling comme ça que nous avons gagné New Orleans pour passer dans le du carnaval. Mais l'un, ouais, justement, si bel événement, mais il n'y a pas cette participation communautaire parce que peut-être très souvent, la communauté se sent, oh, t'es pas, oui, je suis fier de lui, oui, ma vie nous est drapeau, oui, même pas pour le faire défiler, parce que peut-être défiler à pas pour moi, ou bien pas pour le faire sacrifice ça pour me prendre day off ça, pour me promouvoir culture, moi, parce que peut-être, là, l'autre monde qui a fait là, Carel là, ou bien Régine là, etc. Mais si cette appropriation t'est faite, nous t'as peut-être envahi, et là, oui, New Orleans, nous t'as peut-être fait front page, et le lendemain, dans tout journal avec médias, parce que je pensais que nous avons une nécessité pour nous convaincre tout le monde que ça nous gagne, c'est pour nous. Et puis, faire, par exemple, là, nous avons un gros exode d'Haïtiens qui sorti en Haïti. Comment moun ça va sortir en Haïti, qui a été haïtien, comment on peut continuer pour notre culture pendant que justement, vous quittez le pays. Bien sûr, nous avons toute qualité de problème, mais en même temps, si nous faisons, si j'aime abdou media with purpose, ça veut dire créer événements, créer great content, pas copier content l'autre monde, un créateur fait et puis poster, there's nothing original in it. But if you have a purpose, showcasing cultural actors, showcasing cultural institution, have like what we're doing here, talking about it, ça can définitivement changer, influencer monde et créer et faire opportunité qu'on est capable de joindre en plus gros audience, des gens qui peuvent découvrir culture nous et qui a tout aimé. Et par expérience, pas grand monde qui connecté avec ça nous comme haïtien qui parle d'amour. Yo d'amour manger nous, yo d'amour musique nous, yo d'amour art nous, yo d'amour danse nous, yo d'amour plusieurs. Même musique, on exemple simple. Maintenant, là, regardez Afrobeats, par exemple, pour me finir. Depuis la musique Afrobeats, qui a nominé dans Grammy, qui a joué sur gros scène, yo gagné son haïtien là-dedans. Comment très souvent nous toujours plein, y a volé nous, alors que nous-mêmes, ça nous gagne, nous pas mettre le dehors pour monde capable et approprier et faire promotion pour lui, ça pour moi très important. Mais quand il y a signifie parler de Haïti, on s'y casse parce que en Haïti aussi, on a ce problème d'audience. Pardon. Pourquoi? Parce que c'est pas tout et secteur, monde qui dans le secteur culturel là, qui arrive à atteindre une quantité d'audience bien particulière. Nous sommes pendant une période, tu as gagné des amis qui t'ont travaillé, qui t'ont quitté l'école dans ENAPS, qui te disent que je pensais qu'il faut que pour théâtre dans la province parce que plus le monde par contre qui ça qui théâtre. Il y a plus de monde qui par contre qui ça qui cinéma, il y a plus de monde qui par même contre qui ça qui par exemple graffiti qu'a fait Jérémy, il y a plus de monde qui peut-être c'est la première fois que vous campez devant mural. Donc moi c'est tout en Haïti sous 27 700 km², il y a une opportunité pour que ensemble des organisations
des institutions culturelles, tu es capable de jouer l'argent. Moi, jeune Daniel qui parlait de mécènes, des gens qui pour mettre comme pour pousser culture, pour que l'organisation soit pour Centre d'art, ou bien Focal, ou bien n'importe quelle autre institution, Fondation Haïti Jazz, etc., créer des opportunités pour vulgariser culture haïtienne. Parce que, au-delà de toute bagaille, éducation est très important. Là, justement, mon arrivé à l'étranger, s'il pas de temps de parler de pièces théâtre, etc., ça va m'intéresser pour regarder héritage, par exemple, que de Rose fait. S'il pas qu'on aller dans nos expositions dans le centre d'art, s'il a fait derrière la couleur ça va m'intéresser pour la regarder parce que il pas gain information, ça, il pas gain culture, ça. So, pour moi, je pense que nous sommes capables de jouer sur deux fronts. Haïti, vulgariser la culture. Encore une fois, médias extrêmement importants, social media influenceurs extrêmement importants pour faire. Et les institutions, justement, espérer que peut-être créer beaucoup plus, mais faire partenariat, tout. Partage de ressources. Et c'est une manière que je pense que dans la culture que nous gagnons, que nous pas partager les ressources ensemble, qui fait que à chaque monde a fait si a fait par sous côté, alors on est capable de mettre ensemble pour faire un bagage qui est beaucoup plus grand. Nous avons besoin de plus festival culturel, nous avons besoin de plus émissions culturelles, nous avons besoin de plus exposition dans les médias de acteurs culturels et vulgariser l'anticrasse sur la province et bien sûr renforcer la diaspora. So, pour moi, c'est ça que je pense que je suis capable de dire, comment que nous sommes capables, avec ça que nous gagnons là, le peu que nous gagnons, on ne va pas le créer rien l'autre, mais avec ça que nous gagnons, vraiment exposer à une audience qui est plus grande et renforcer la participation communautaire dans un événement qui l'a déjà. Ça veut dire comment on est capable de mener plus de monde dans le festival, comment on est capable de mener plus de monde dans le cours du carnaval, comment on est capable de mener plus de monde, comment on est capable de renforcer la participation à Haïti, par exemple, dans West Indies Carnival qui fait chaque Labor Day dans New York, comment on est capable de renforcer la participation à Haïti dans Miami Carnival, comment on est capable peut-être d'aller dans Notting Hill Carnival à Londres et gagner une bonne représentation. Et ça aussi, c'est des barrières qu'on pour le faire. Et comment tout nous capables profiter de l'opportunité côté que chef Ron Dupois a fait un événement culinaire et puis nous mener et beaucoup d'expérience d'une jeu là-dedans tout. Comment on est capable en même temps décor scène c'est peut-être Steven Baboun qui fait ou bien par contre non Magali Dress qui vient avec toute bagaille Caribbean Café fait et mixer en petit cas. Et moi c'est que collaboration capable de permettre de nous arriver beaucoup plus loin. C'est tout ça que capable de supposer toucher un plus gros audience là, parce que son sujet qui est extrêmement intéressant, parce que moi participe dans tellement d'événements intéressants dans la diaspora, et puis me dit, mais oui, audience sont petit par rapport à ça. Alors, je suis capable vraiment d'exposer avec plus de monde, et c'est ça me dit. Merci. Okay, merci, Carel. You dropped a lot of good gems. We've been capturing it on the mural board. Thank you. I'm gonna pass it on to Vladimir. Moi, le ap marché di 10h04. Et Vladimir, you know, the public policy aspect of it has come up so many times. So we're looking forward to hearing what you got to say. Okay, so good morning, everybody. Bonjour tout le monde. Regine and the Replenish team, thank you for the invitation. Looking forward to tackling some of the subject matters that you guys forwarded to me. The first point that I have is what are people most ready to consume in terms of cultural product? I think that's a loaded question that covers a lot of space. The first thing I would put, you need to target your audience. Are you talking about the diaspora? Are you talking about foreigners? Are you talking about natives? I mean, people who actually live in Haiti. So that will dictate what products that you gear towards them and what they're more apt to consume. In my experience, I find that we as Haitians, you know, when we're traveling, we bring everything to the United States. As far as consuming things that we eat, you know, paintings, art, we do a pretty good job of maintaining our cultural contact with our homeland. When it comes to the diaspora, I would say the same thing. I mean, you know, now when it comes to foreigners, in my experience, if the foreigner's never been to Haiti, you need to sensitize them on some of the myths that Haiti unfortunately carries. And that's a process when you're trying to build critical mass. Mm-hmm. Okay. In that light, if usually people will go with you if you build trust with them and there's some level of comfort that they have. I've put together quite a few delegations from the United States to Haiti, New Orleans, Boston,
and other parts, and Trinidad, by the way. And when they do come to Haiti, they're pleasantly surprised. We spend very little time in Port-au-Prince, and I do my level best to show them the wonders of the rest of the country. Key elements needed to be established to build the cultural economy. Again, that's a loaded proposition. The cultural economy is vast. I can take several examples, but for this discussion, let's take the part of the New Orleans. New Orleans, about 40 years ago, the French Quarter was basically a slum. 30 to 40 years ago. And that's where my family migrated from Haiti to New Orleans. And let me tell you, it was policy that transformed that part of the city. Policy was born out of what they call the Vieux-Carré Commission. That Vieux-Carré Commission was instrumental in setting standards and planning for that part of the city. And then you had what they call the French Market Corporation. That French Market Corporation was in charge of not only making sure that the businesses in that area maintained standards, but that there was management of the public utilities and services of that area. With regards to the promotion of art and food, they're very similar to us. New Orleans has always been known for its food, always known for its art and music, arguably the birthplace of jazz. So there are a lot of parallels between our two situations, other than one's a city and we have a country, but we have a bunch of New Orleans in Haiti. And one of the principal reasons in my endeavors is that I focused on local development based on experience with centralized development. And like we learned, I mean, those of us who are poli-sci inclined, all development in all economies, all politics are local. So if you get local buy-in, you probably will get real buy-in so that the masses can accept it. Public policies that have enabled the flow of cultural assets that are beneficial to the home country. There are quite a few. People would be surprised. There are all types of incentives that are geared towards development, whether it be tourism, which is we market our culture for tourism. There's a plethora of incentives that have been put on the table for development, economic and social, geared towards our culture. Unfortunately, I don't believe that that's been promoted enough, or better said, it hasn't been promoted to the targeted audience that will consume that. There are financial packages that are offered by financial institutions backed by the Haitian government so that development can happen. But oftentimes, those resources, those incentives aren't necessarily communicated or sensitized to the right audience. The vehicles, I could go down the list of the vehicles, but we're pressed for time. I could give you some examples on where public policy and transversal in cities throughout the United States and in the Caribbean, where tax credits are given for example, individuals who want to restore historical sites. You're given a tax credit and in some instances, special financing with regards to if you're going to restore a building that will serve as a commercial enterprise. And I want to touch upon, one of the experiences that we're going through right now in New Orleans with one of the organizations that I'm affiliated with, which Twin Sisters Reunited. That was a conscious decision to go towards local development, city to city, to see how exchanges that would promote for both localities, an exchange of culture, an exchange of trade. And in this instance, we've been able to piggyback, if you will, on some of the networks that are present in New Orleans and in Cape Haitian. Through research, finding out where resources are for all types of projects has been a hard road to toe, but it has given some results. Because we all know that in development, you need the 3 C's. You need capacity, capability, and capital. Without those 3 things, specifically in Haiti, it's difficult to get anything off the ground. Well, through mapping and trying to identify resources, there have been funding that we found to reinforce the capacity of the municipality of Cape Haitian, and funding to take on the restoration of Antonio Fumé's
home through an organization that both cities are a part of called AIMF, the Association Internationale des Mairies Francophones. And they're all in. They're all in up to 70%. And through people who have an affinity and institutions that have an affinity for New Orleans, private and public, they're prepared to come up with the 30% that's required for the completion of that project. And there are other projects like that. So the sister city model that we've tried to employ, where we go into these localities, Cape Haitian is the beginning of it. It's not the end of it. New Orleans is the beginning of it. It's not the end of it. There are a lot of cities throughout Haiti that we can find sister city relationships where there's an affinity between the two. Again, going with the model that all development is local, all politics is local, and economies are local. I think if there's a way to build critical mass to get a ubiquitous model where it can be replicated over time, that's the model that I've seen through my experience that can really build critical mass. I've tried to be brief. Well, you were exactly right on time, bro. That's So, the sound of music for me. so that was actually really, really perfect. So guys, thank you so very much for that.